ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান বলল দিতে পারে, আমি আই এম নট শিওর। ওকে, নাও application of the first order differential equation. I'm sharing a class picture. Application of the partial derivatives. One example, a point moves along the intersection of the elliptic paraboloid. Do you know the paraboloid? This is z equal to x square plus y square. Do you know this? Yes, sir. First class, this is paraboloid, cup type. Can you remember this figure? Ji, sir. Yes, sir. If there is a square root, then what will happen? Cone. Sir, cylindrical cone. Yep, Cone of the cylindrical key. A cone, circular cone, this cone. Oh, ji, sir, circular, sir. ভুল করে বলে। Okay, z equal to x square plus y square. If I put here 2, then what will happen? স্যার স্প্রেড করবে মানে গোলটা আরেকটু বেশি বড় হবে। একটু বড় হবে আর কিছুই না, এটা জি, স্যার। ফেয়ারই প্যারাবোলয়েডই একটু বড় হবে আর কিছু না, কিছু না। Make sense? Yes, sir. Now there is one term called the elliptic paraboloid. Here, this paraboloid, this z equal to x square plus y square, this is circular. If you take the cross section, each cross section give you a circle. Am I right? Because if you plug in here z equal to 0, this point, if you plug in z equal to 1, there is a circle. If you plug in z equal to 2, there is another circle, like this. This is called circular paraboloid, simply paraboloid. But if there is an elliptic paraboloid, then what will happen? Then their coefficient would be different. This coefficient is 1, this coefficient is another thing. Not 1, 3, 5, 6, or this is 2, this is 1, whatever is it. Then if you plug in here z equal to 1, then it is no longer a circle, you will get an ellipse. Make sense? X square plus 3y square equal to 1. What is this? It is circular or ellipse? Ellipse equation কি বলো তো? Standard form of the ellipse. X square by a square, y square by b square equal to 1. কি জানি কি না আমরা? জি, স্যার। Yes, sir. ওটা দুইভাবে সাজিয়ে লেখা যায়। আমি 1 কে এটা লিখলাম আর এটাকে y বাই 1/3 রুট ওভার হোল স্কয়ার লেখা যায় না ইকুয়াল টু 1, লিখতে কি কোনো সমস্যা আছে? না, স্যার। So elliptic paraboloid means a paraboloid, and if you take the cross section, always you will get an ellipse. This is elliptic paraboloid. Their coefficient, the coefficient of x square and coefficient of y square is same. আমি একটা ব্র্যাকেটে কমন 2 দিয়েছিলাম, তুমি বলো স্যার একটু বড় হবে। ইয়েস, একটু বড় হবে। And then here x square plus 3y square. But if you see that their coefficient is different, then you will get each cross section is ellipse. That's why it is called elliptic paraboloid. Is okay? Might be like this. একদিকে একটা পার্ট বড় আর একদিকে একটু ছোট। Then তুমি যখন cross section নিবে, then you will not get a circle, you will get a ellipse. Is it clear to you? Yes, sir. A point moves along the intersection of the elliptic paraboloid and the plane y equal to 1. Sedere nai. Plane y equal to 1. Y equal to 1 means which is parallel to x-axis, the plane. Like this, like this, like this.
this you will get an intersecting region, line. At what rate is Z changing with respect to X when the point is at 217? It's a very simple case actually. At first we have to find out the equation for the intersection. Intersection equation বের করা কোনো difficult কিছু না। এখানে y এর মান আছে y equal to 1, just plug in here y equal to 1. Then you will get an equation of intersection. And then if you take the derivative with respect to x and then plug in the point, you will get the result. The equation of the intersection of the elliptic paraboloid and the plane is this: z equal to x square plus 3y square. Y এর মান বলে দেওয়া আছে y equal to 1. So differentiating with respect to x, clearly mentioned with respect to x, del z del x equal to twice x. This is the rate of change of surface with respect to x. At which point? 217. Okay, I'm plugging the point, we are getting 4. This is the result. খুব একটা জটিল কোনো কিছু নেই, এরকম 4-5টা অঙ্ক আছে এখানকার অঙ্কগুলো। $57, $59, $60. This might be number 55. Very simple problem. বাকিগুলো আমি এর আগের দিন ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছি। Implicit differentiation. কেউ কি অঙ্ক করেছো? জি স্যার। জি স্যার। Implicit differentiation হচ্ছে? স্যার আমি 50 পর্যন্ত করছিলাম, তারপর করা। ওকে, নো প্রবলেম, দ্যাটস গ্রেট। তোমাদের টি এর একটা সময় দেওয়া হয়েছে, তোমরা কি দেখতে পেয়েছো সেটা? জি স্যার। একটা লিংক দেওয়া আছে, ওই সময় সে থাকবে, তোমাদের অঙ্কগুলো ওখানে পাঠাবে। ওকে, তার সাথে তোমার ক্লাস ফাঁকা থাকলে ওর সাথে কথা বলবে। ওকে, এসটিতে না হলে এমডব্লিউতে বসবে, কিন্তু ওই সময়টাতে সে থাকবে। কঠিন কিছু না, খুবই সিম্পল, 3-4টা অঙ্ক। First derivative. Today we'll do some second derivative problem. Already I've given the revision. We'll give a revision আগের ক্লাসে। Now we'll do some sort of partial derivative, but not first order, might be second order or mixed second order. Here is the number is a 91. আজকে নতুন করে শিখার তেমন কোনো কিছু নেই, কনসেপচুয়াল পার্টগুলো গত ক্লাসে পড়ে ফেলেছি, রিভিশন দিয়েছি। টুডে উইল ডু সাম প্রবলেম অনলি। This chapter has 112 problems. This is number 91. Find the second order mixed derivative of this f of xy, x minus y divided by x plus y. If you apply the derivative, definitely you have to apply u by v procedure. Am I right? Yes, sir. Okay, sometimes it's very difficult to memorize the formula u by v procedure. Eta minus sign থাকে, plus sign থাকে, এরকম সময় ঝামেলা হয়ে যায়। But instead of this, you can write like this: f of xy equal to x minus y, x plus y inverse 1. Is there any problem if you write like this? No, sir. Then you can apply UV procedure, not u by v procedure. UV procedure, fx. This part is our u. At first you have to work on a power. Power is coming here. X plus y, reducing one power, minus 1, minus 1, minus 2. Again you have to take the partial derivative with respect to x of this part. X, then your 1, y is 0. Plus v is this part. And then if you take the partial derivative of this portion with respect to x, then you will get 1 and minus 0. That means you are getting only 1. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Again, if you take the similar procedure, if you take the partial derivative with respect to y, then this is first part u, power is coming here, x plus y minus 2, and then again with respect to y, this part is the same. But here, this part is your v, and if you take the derivative with respect to y, first part giving you 0, second part giving you minus 1. Am I right?
Yes, sir. Okay. Now fx equal to this portion after simplification, fx, and at first this part is fx. Now you have to apply the partial derivative with respect to y again, because I'm asking here to find out the second order mixed partial derivatives. Fx, this portion, this is y. So here, this part is the u, this part is our u, and this part, at first you have to work on a power. Power is coming here, reducing one power, x plus 1, minus 2, minus 1, that is minus 3. Again, you have to take the derivative of this part. You will get 1 plus this part, v, and then if you take the derivative with respect to y, then you will get only 1. Plus this part, no need to apply the UB procedure, simple derivative. Minus 1, power is coming here, x plus y minus 1. If you take the derivative with respect to y, then you are getting only 1. Now simplification. This portion giving you this term, this portion and this portion, the same part, cancel, you are getting this result. This is your fxy. And from this part, you have a fy. Fy is here, fy, this part. This is a minus because there is a minus sign. Again, similar procedure. Again, if you apply the partial derivative of y with respect to x, then this part is a u, power is coming here, one part reduced, and then here, and then again this part is a b with respect to x, you will get a minus 1. Again this portion, this is a minus, another minus, again x plus y minus 2, this portion. After simplification, then this cancel, you are getting this result. And you see that both are same. Then you can make one conclusion. What is this? The continuous. Exactly. কিন্তু আমি তোমাকে কন্টিনিউয়াস জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু পরীক্ষায় এই অঙ্কটা আমি বলতে পারি, এই অঙ্কটাতে show that this function is continuous by using derivatives. Then what do you have to do? So same procedure, just Same last procedure. mention. Exactly. লাস্টে তোমাকে শুধু দেখাতে হবে যে this equal to this, so the given function is continuous. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. But here I'm asking you directly find the second order mixed partial derivatives. But might be in the exam I may ask you show that this function is continuous by using derivatives. Then you have to do the same thing. Finally, you have to make the conclusion. Since both derivatives are same, both mixed order derivatives are same, so the given function is continuous. Is it clear? Yes, sir. Okay. You see that now we'll do this problem number 86. Show that f of x y equal to root over x square plus y square is continuous by using derivatives. Please do this. তুমি এখন জানো তোমাকে কি করতে হবে। Are you doing? Yes, sir. Okay, please do it. Very simple. This power is half. At first you have to work on a power, reduce the power. You will get minus half, and then again derivative inside this with respect to x, you will get twice x, 2 cancel. Please do it.
জি স্যার হয়েছে। গুড, ভেরি গুড। হবে না হওয়ার তো তেমন কোনো কারণ নেই, হতেই হবে ডেফিনেটলি। নাও another problem, number 101. Show that the function z equal to x square minus y square plus 2xy satisfies the Laplace's equation. This is a special equation. What is this? Double derivative of z with respect to x twice plus double derivative of z with respect to y twice equals to 0. At first, you have to take the derivative of z. They are not mixed partial derivative, just double derivative with respect to x twice, double derivative with respect to y twice. If you add them together, you will get 0. পরীক্ষায় এই ইকুয়েশনটা দেওয়া থাকবে না, থাকে না যদি আমি পরীক্ষায় দেই। শুধু বলি show that this function satisfy the Laplace's equation, তোমার লাপ্লাস ইকুয়েশনটা মনে রাখতে হবে। আর তোমাদের তো এখন মনে রাখা কি, বই তো তোমার পাশে আছে, অনলাইনে যদি পরীক্ষা হয়। Very simple case, we have to take the derivative twice. Z equal to this portion, del z del x, this is twice x. This portion here, this is twice y. Double derivative, we are getting 2. Del z del y, this is minus twice y plus twice x. If you take the derivative with respect to y twice, then we are minus 2. We know the Laplace's equation. That means you have to write the Laplace's equation, this portion. And this is the result of z of 2, and this result is minus 2. We are getting 0. Left hand side equal to right hand side showed. There is a number 101 is the number 1 I. In the book, you will get another 2 problems. Number 2, number 3. You have to do it. আমি এগুলো হোম টাস্কে দিয়ে দিব, কিন্তু প্রত্যেকটা নিয়মেরই একটা দুইটা করে অঙ্ক আলোচনা করছি। Now this is number 102. Show that z equal to e to the power t. T here is a time. Sin x by c, x is a space, c is any arbitrary constant, satisfies the heat equation. Del z del t. Z is a heat, temperature. T, time, plus c square, any constant, positive constant. Del square z, del x square. This is called the heat conduction equation. আর যে লাপ্লাসের ইকুয়েশনটা দেখেছো, এটা হলো হিট ডিফিউশন ইকুয়েশন। আমি এরকম কন্টিনিউটি ইকুয়েশন অনেক কিছু আলোচনা করেছি। এটা হিট কন্ডাকশন ইকুয়েশন। আমরা যেমন পড়েছি হিট টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়ার ক্ষেত্রে হিট ট্রান্সফারের 3টা মোড আছে, পরিবহন, পরিচলন, বিকিরণ। কি পড়েছি কিনা আমরা? কন্ডাকশন, কনভেকশন, রেডিয়েশন। ডু ইউ নো দিস? Yes, sir. প্রত্যেকটাই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম আছে। This is one of the form. This is called the heat conduction equation, the mathematical form. Del z del t, কোন একটা অবজেক্ট, মনে করো একটা রড খুব হিটেড আছে, হাউ টু ক্যালকুলেট দিস? তার জন্য একটা ইকুয়েশন আছে, তার লেন্থ আছে, স্পেস আছে, টাইম আছে। এগুলোকে সলভ করলে ওটা হিটেড অবজেক্টের তুমি টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করতে পারো, একটা সার্টেন টাইম, একটা সার্টেন পয়েন্ট। দিস ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল। অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ডাইমেনশনাল করলে তুমি অরিজিনালটা পাবে না, ইউ হ্যাভ টু সলভ ইন থ্রি ডাইমেনশনাল। সি স্কোয়ার del square z del x square plus del square z del y square plus del square z del z square। এখানে z যখন থ্রি ডাইমেনশনাল হবে, z না হয় সেটা w হয়ে যাবে। আমরা সবগুলো পড়ে আসছি z equal to f of x y, but if you have a 3 independent variables, then the dependent variable is w, f of x, y, then z. If there is a 2 independent variables, then by default z is dependent. If there is a 3 independent variables, by default w is our dependent variable and x, y, z are independent variables. Then left hand side equal to right hand side is a very simple. তুমি যদি হিট ইকুয়েশন জানো, আমার লেফট হ্যান্ড সাইডের জন্য জাস্ট you need only first derivative with respect to t. There is exponential function z equal to e to the power t sin x by t. Okay, z del t minus e to the power minus t sin x by c. But right hand side, you need the 2 derivative of z with respect to x twice, del z del x. This part is a constant. There is a sign, you will get cos x by c, but again you have to do the derivative. This part x, you will get 1 by c. Again this portion we are getting 1 by c square. Now we know the heat equation, left hand side equal to right hand side. মানগুলো বসিয়ে দাও, এখানে c square কাটা যায়, left hand side equal to right hand side. So খুব বেশি ডিফিকাল্ট? নো স্যার। Good. Now this is number 106. We'll solve this problem here.
স্যার এই ক্ষেত্রে সব ইকুয়েশন গুলো তো আমাদের মনে রাখতে হবে, তাই না? কোনগুলো? এই যে স্যার হিট ইকুয়েশন গুলো। মনে রাখতে হবে। স্যার বেশি সমস্যা হয় ক্লাসে পরীক্ষা হলে। অনলাইনে পরীক্ষা হলে তোমার কাছে তো বই আছে, বইয়ের মধ্যে লেখাই আছে। তোমার স্যার কাছে ওই ক্লাস লেকচার খুঁজে থাকবে, বের করতে রিভিশন। করতে স্যার পরীক্ষার টাইম চলে যায়, তার থেকে মনে তাহলে রাখাই ভালো। মনে রাখাই ভালো। দ্যাটস গ্রেট। আমি সেটাই পছন্দ করি। কারণ আমাদের ব্রেনের অনেক অংশ ফাঁকা থাকে, একটু মুখস্থ করলে কোনো ক্ষতি কিছু নয়। অনেকে বলে না আমি মুখস্থ করা পছন্দ করি না। আমি একদম বিশ্বাস করি না, কিছু না কিছু জিনিস আমাদের মুখস্থ করতেই হয়। কি মনে রাখতে হয় না? জি এটা স্যার, কোনো ল খারাপ কিছু গুলা। না। জি স্যার, বেসিক জিনিস বুঝে তো মনে রাখতে মুখস্থ হবে। করতে পারলে তো কোনো কিছুই খারাপ না। ল মুখস্থ রাখতে হয়, কিছু ফর্মুলা মুখস্থ রাখতে হয়। Now example here is a number 106. When two resistors having resistances R1 and R2 ohms are connected in parallel, আমরা জানি সার্কিটের ক্ষেত্রে প্যারালাল সার্কিট, সিরিজ সার্কিট, their combined resistances are ohms is combined resistance বলা আছে R equal to R1 by R2 divided by R1 plus R2. Now can you tell me which one is dependent and what are the independent? স্যার আর ডিপেন্ডেন্ট। আর ডিপেন্ডেন্ট কার উপর ডিপেন্ড করে? আর ওয়ান আর টু। R2 and R1 R2 ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা দেখেও বোঝা যায় এখানে বলছে this and this। আমরা ডেরিভেটিভ নিচ্ছি of capital R with respect to R1 with respect to R2. This is similar things. You have to take the partial derivative of R with respect to R1 twice, with respect to R2 twice, but লাপ্লাসে করেছি সাম, কিন্তু এখন করতে হবে প্রোডাক্ট। লাপ্লাসে কি ছিল? প্লাস। প্লাস, এখন প্লাস না, এখন প্রোডাক্ট। দেন ইউল গেট দিস রেজাল্ট। প্লিজ ডু ইট। আমি যে প্রসিডিউরে শিখিয়েছি, ইচ্ছা করলে সেই প্রসিডিউরে তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো। ইউ ক্যান রাইট আর ইকুয়াল টু R1 R2 into R1 plus R2 inverse 1, or U by B procedure. This part is U, this is divided by B. U by B procedure, or you can write as in a multiplicative form. Which one you like best? It's up to you. Please do it now. Double derivative and then multiplication. You will get this result. 4R square divided by R1 plus R2 whole to the power 4.
Are you getting the result? Anyone, have you got the result? You're taking too much time.
Hello. Have you got the result? Problem? মাল্টিপ্লিকেশন করতেছি Okay. Okay. Do it. স্যার আসছে স্যার আচ্ছা আসবে আসতে বাধ্য না আসার তো কোনো কারণই নেই after multiplication definitely you will get this result জি স্যার আসছে স্যার দুই পাশে 2 2 আসে তো হয়ে okay গেছে okay good now is a number 109 show that this equation u e to the power x cos y or b e to the power x sin y satisfy the Cauchy-Riemann equation. Cauchy, C-A-U-C-H-Y. Cauchy-Riemann equations. What is this? This is del u del x equal to del v del y. And then del u del y minus del v del x. First thing del u del x and then directly del v del y. But when you take the derivative with respect to y of u, then minus del v del x. So you have to find out 4 derivatives and first order derivatives or first partial derivatives u del x del u del y del v del x del v del y. Now according to this equation Cauchy-Riemann equation, okay, first this portion and then this portion, you'll get the same result, left hand side equal to right hand side. So now home task, chapter 13.3, page 939, 85 to 92. এখান থেকে আমরা দুইটা অঙ্ক করেছি, মিক্সড অর্ডার সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ 95, 100, 101, Laplace equation, heat equation, Cauchy-Riemann equation like this. And then some home application যেগুলো আমরা বলেছি 57, 58 and 60 আর বাকি গত ক্লাসের পড়া। এই হলো আমাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভের পড়া এবং পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ হলো আমাদের বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো আমরা পড়বো তার জন্য ব্যাকবোন।